bajjange mwebale nnyo mwebalire ddala naddala ab'e Makindye Ssaabagabo mwe mwakulembera Kira bonna bakkiriza dda kale kati ekintu ekyo saagala tukiteeke mu bwongo bwaffe tulakiteeka mu bwongo bwaffe tetujja kukola. Ye Engineer James Semuwemba asinzidde wano n'ategeeza nga kino bwe kizze kikolebwa era nga balina enguudo nnyingi ze bazze bakola wakati mu kwatagana ne bannannyini ttaka awatali kubasasula yadde omunwe gw'ennusu. Ekintu ky'okuwaayo ettaka eno si project esoose okozesa sisitimu eyo. Abamanyi oluguudo lw'e Kabuusu Bunnamwaya Lweza olupya era lyonna ettaka lyaweebwayo bannannyini mataka nga tewali n'omu gwe basasudde. Oluguudo olulala olw'e Kulambiro Ring Road so kati twongera ku system ze twali tukozesezzaako. Ate ebyongo bitadde ku bbali ye Pulezidenti w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'asaba Minisitule y'omunda mu ggwanga ennyonnyole lwaki kamera ezaateekebwa ku nguudo tezikyakola bulungi. Museveni okuvaayo abadde mu nsinkano eri wakati w'ekitongole ekinoonyereza ku misango egya Naggomola ne yafeesi ya Ssaabawaabi mu nsinkano eno ebadde ekibuli. Pulezidenti Museveni atadde ku nninga akulira ICT Felix Balyamwisicha okunnyonnyola obuzibu we buva. Balyamwisicha, what are the problems of the cameras? So come and tell us here. Why are the cameras not seen properly? Because for me, I was very excited with the cameras. Then later on, I was told, no, the cameras can only see during the day. But the crime is not committed only during the day. So, what's happening with the camera? Your Excellency, you very well know that that project was your baby, and we did it very well. But Balyamwisicha was removed or something like that? Yes, sir. He disappeared for some time and he has now appeared. What happened? Your Excellency, we implemented the project very well. Every Ugandan was very excited and it did good work for Ugandans. But later there was some few mishaps. And caused by earthquake or what? Your Excellency, it was the management issue which has been solved, and now we are back on the right. Wano Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'obutebenkevu General Jim Muhwez ategezezza nga bwe bakwataganye ne Minisitule y'ebyenguudo okulaba nga batereeza buli kimu. Your Excellency, it is true that my ministry and the Ministry of Works are spearheading this project, but we are working with all other agencies, including police and even the... How is the science? Can you actually... The science of digital number plates... Is it accurate? Yes. In fact, recently a police car was stolen and driven to Kenya, and it was recovered because of these digital number plates. Yes, that's what I thought. Because when they briefed me, so what is the problem? Why is it not today? No, there were a few problems, but yesterday we had a meeting. Now the investor is ready to roll it out completely. Ate ekizuuliddwa nti ekitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga Kampala ekya Kampala Capital City Authority kibadde kisaasanya obuwumbi 4 omwaka mulamba ku kasasiro w'ekiteezi. Okusinziira kwa Myuka Road Mayor Doreen Nyanjula, ensimbi zino zibadde zisaasaanyizibwa ku excavator eziyambako okusaasanya kasasiro abadde yeetuumye. Nyanjula agamba nti ekyewuunyisa bwe yatuukako ekiteezi mu January w'omwaka guno, excavator ze yasangayo zaali tezikola kyokka nga abakulu basasanya obukadde 2 n'ekitundu okuzipangisa buli lunaku ng'omwaka bwe buwumbi 4. Chair, as you can see the breakdown given in that document submitted before you, the cost was 4.1 billion, and this wasn't convincing. It is paid to who now? To the City Executive Committee, yes? No, I mean this money is paid to who? This money... Who does this work on ground? They say there's a private company called Nippon. Is it Nippon? Nippon, this one of Mengo somewhere there. Oh. Yes, that one of Lumala.
Unfortunately, on the ground, most of these equipments that we found were in a very sorry state. Ababaka akakiiko akalondoola entambuza y'emirimu mu bitongole bya gavumenti akakosa bino olubagudde mu matu ne batabuka ne basaba wabeewo okunoonyereza kwani abadde atwala ensimbi zino era kitegerekese nti inginiya abadde yadduka dde ekiteezi nga yalekawo wa luganda lwe. Abakulu ba KCC babadde bakulembeddwamu Nankulu Dorothy Kisaka nga bali wamu ne minisita wa Kampala Hajati Misa Kabanda. The Deputy Lord Mayor gave us the figures here of an excavator at a rate of 2.549 per day for 365 days. And at the end of the day, after this problem moved on each Kitezi, you are saying the thing was dead, not working. No, in KCC, who is in charge of monitoring the value for money to see if this machine was working or not? On the ground, we noticed, and it was also echoed by the residents, that there is no excavator on the ground or any form of machinery. Equally, there was no technical person, be it an engineer. And it was revealed that even the would-be engineer had left a relative who we don't know his or her expertise. Now, hearing that there's an excavator or machinery that was stationed on site with all these billions we are hearing, here I think we are trading, bordering a lie. This money must have been spent, but never reached Chitez. I represent that particular area. There was no excavator, and many times. When you look at these expenses here for the 4.1 billion per year, I think we can get excavators and a brand new excavators at 300 million, 400 million. Is it okay for us to continue renting? And we spend for only 1 year, we spend 930. Yet we can acquire around 3 excavators out of this money. I don't get it. Ate ye minisita omubeezi avunaanyizibwa ku baliko obulemu mu ggwanga Honorable Asamo Eleni avuddeyo n'alaga obwennyamivu olw'abantu abaliko obulemu abatasobola kuganyulwa mu pulogulaamu za gavumenti ez'ebyokwekulaakulanya olw'okubeera nga tebaasoma. Minisita agamba nti wasaanawo enteekateeka ey'okusobozesa bano okugenda mu ssomero nabo basobole okwetaba mu pulogulaamu nga Parish Development Model n'endala nnyingi kuba zino zeetaaga omuntu nga asomyeko. Our niche as Minister of Gender, we are handling issues of community involvement, and we are looking at majorly the adults who did not go to school for purposes of getting them to have some kind of literature and numeracy. Let them know how to write their name, let them know how to count and do numbers. Because as we introduce programs like the Parish Development Model, we have already told you about equality. These people have to be participating in the community to understand this. So if you don't know how to write your name, and they are telling you to open an account, it will be a challenge. So what we do, we give rudimental kind of education through the FAL program and through the support of these other NGOs, traditional leaders, so that people get to know how they can get involved. Asamo mu ngeri y'emu alaze obwennyamivu olw'abantu abatayagala kusomerako ddala wadde nga bayina omukisa ogugenda ku masomero. Uganda's policy is everybody to go to universal primary education, but you know it's also a choice of you to go. So there are people who decide to say, I have already grown big, I can't go to school. But we have seen some people say we shall go to school. So these people, the 24%, among those ones who think that the school is not theirs. I will give you communities like the Batwa, the Ik. Their lifestyle is so different that they don't think about issues of school. They know that I'll wake up in the morning and then I can survive. I can go to the forest and get food and ABCD. So such communities among the 24% who still have an attitude issue to go to school. Government will put a policy, says you go and go to school, but there are people who say, me, I cannot go to that school. We have people like the disabled, because of the nature of their disability, when they get to school and then somebody is not having sign language teacher, automatically they drop out. So those ones must be targeted in another method of educating them in terms of understanding literacy and numeracy for purposes of uplifting them to understand what. Ate wakati mu nteekateeka ey'okulaba ng'abantu bonna abawangalira mu ggwanga bafuna obwenkanya, akakiiko ka Equal Opportunity Commission katuuzizza olukungaana lwa bannamawulire n'ekigendererwa eky'okwongera okuggyayo ensonga z'abantu bannayuganda abali mu nnamba entono nga bayita mu buzibu obw'enjawulo okufuna ebintu eby'enjawulo mu ggwanga. Okusinziira ku ssentebe w'akakiiko ka Equal Opportunity Commission, Hajat Sophia Nalejjuuko, bw'abadde ayogerako mu lukungaana lwa bannamawulire mu kibuga Kampala, ategeezezza ng'abantu
abantu bangi ku bano bwe batafuna mukisa kufuna biwandiiko by'eggwanga eby'omugaso ng'ate babyetaaga mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Kati wesanga nti abantu abo abamu tebasobola kwogera nnimi zaabwe, bali forced okubeera nti boogera ennimi ez'abantu abangi be baba balinaanye. Tebasobola kufuna, abaana baabwe tebasobola kufuna instruction mu nnimi zaabwe kubanga olwa dominance, olw'okuba nti abantu abali mu mawanga abangi babali waggulu, they dominate. Kati ekirala abasinga obungi twabazuula balese wano petitions nga bagamba tebasobola kufuna national identity cards, abalala tebasobola kufuna passports, byonna babikola ki? Babibagaana. Ate ng'omuntu wabeera nga tafunye national identity card, waliwo emikisa mingi nnyo gyafiirwa. For example, tasobola kugulawo bank account, tasobola genda kuregistaringa kubeera nga aganyulwa mu programu za gavumenti, ebintu ebifaanana bwebyo. Mu ngeri y'emu ye Frank Gashumba ng'ono muvandimwe asabye abantu bano okuvaayo beerwaneko nga bakozesa emikutu mikwanira wabula era annyonnyodde omugaso gw'ennangamuntu, kyokka yeewuunyiza lwaki bagenda mu maaso n'okubasosola ng'ate bazaalibwa mu ggwanga. Obama yafuuka president wa America 2008 naye nga revolution y'okulwanirira eddembe ly'abaddugavu mu America emaze emyaka bina. So bano baganda bange bendabye wano bava from different ethnic groups. Message yabwe eri very simple. Let them stand up and be counted. Ate busulwa kibagambye bulungi. You don't need a media house. Ne bobera ku TikTok oba Facebook oba Instagram message yekola kyetu. Baffe tuli baki? Tuli bana Uganda. Mwenze kambabulire. National ID yafuuse national ID. Omuntu okuma national ID aba akufudde muntu ali stateless. Without a national ID, togulawo account mu banka, ne bogula emotoka kisobola kiteeka manyago, ne bogula pochi kisobola kiteeka mu linnya lyo. Kati mpulidde universities zonna eza government without a national ID tebakukkiriza kusoma. Bwe tulaga bajja netuuka n'okugamba nti n'okujjanjaba mu ddwaliro olina okuba nga olina ki national ID. So mulanga guli gumu bayimirire beerwaneko. Gavumenti tezikolera ku ssaala, zikolera ku Business News. Gano ge mawulire g'ebyobusuubuzi wano ku 17.9 Pearl FM, ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Ssaabakunzi mu kibiina ekitaba abasuubuzi mu Kampala ekya Kasiita Eddie Doll asabye omukulembeze w'eggwanga okuwa abasuubuzi wonna mu ggwanga omukisa okuvuganya ne bamusiga nsimbi awatali kubateekako bukwakkulizo ng'omusolo omungi. Ono agamba nti omukulembeze w'eggwanga asaanye awe bannayuganda bonna omwagaanya okuvuganya mu kisaawe ky'ebyobusuubuzi awatali kusoosowaza Bachina, ekintu ekigenda okuviirako emirimu gya bannayuganda okusaanawo. Okweyawula tetukimanyi nnyo, ne tulaba nti bibiina buli muntu oba oliawo alubirira okulembera abantu, newankubadde oba oliawo waliwo abanoonya akasente mu State House, ne waliwo ate abamu era abanoonya obuweereza eri abantu. Omanyi bw'owetama amaziina g'enkima ate oguma emikira ne gikola ki? Ne gikukuba. Pulezidenti waffe bw'aba yaleeta bayinvesita okujja kompiitinga naffe, ate tatutereka ku kiyinja, aleke amafakitole gatambule. Ayagala osuubula China asuubula, ayagala osuubula amafakitole era asuubula. Ensi ekulaakulana lwa competition nga bwe yayimiriza ifriz ne kiro aziyimirize, n'Abachina abateekeko ekkomo we balina okubeera. Bino bye by'emizannyo omugookya ag'essaawa eno. Okuvaako mu mpaka ez'okusunsulamu abalyetaba mu kikopo kya Africa, emipiira egyazannyiddwa gyaweddewo egiti. Malawi yakubiddwa Burundi golo 3-2, ate Central Africa Republic yakubye Lesotho golo 3-1, Congo nekuba South Sudan golo 1 ku bwereere, Ghana yakubiddwa Angola golo 1-0, ne Guinea Bissau nekuba Eswatini golo 1 ku bwereere. Ate emipiira egigenda okuzannyirwa olunaku olwaleero giyimiriddewo egite. Kenya egenda kuzannya ne Zimbabwe, South Africa ezanye ne Uganda, DR Congo ne Guinea, Sierra Leone ezanye ne Chad, Togo ezanye ne Liberia, Morocco ezanye ne Gabon, Malawi ne Mozambique, saako Senegal ne Burkina Faso. Gano ge gookya okuva ebweru w'eggwanga.
Taata wa mwana w'emyaka 14 eyakubye banne amasasi mu ssomero lya Parach High School akwatiddwa ab'ebyokwerinda mu ggwanga lya America mu Georgia. Ekitongole ekikola okunoonyereza mu ggwanga lino kitegeezezza nga musajja mukulu ono w'emyaka 54 Colin Gray bw'avunaanibwa emisango 4 egy'okutta omuntu mu bukyamu, emisango 2 egy'obutemu obw'eddaala eryokubiri n'emisango 8 egy'obukambwe eri abaana. Ab'obuyinza bavunaana mutabani we Colt Gray emisango 4 egy'obutemu ng'era ono olunaku olwaleero waakulabikako mu kooti. Kigambibwa nti ono ye yawa mutabani we emmundu ng'ekirabo. Ab'ebyokwerinda bali mu kunoonyereza ku nsonga eno wadde nga musajja mukulu ono abyegaanye. Kati nga maliriza ag'obudde buno kanga kuddiremu nate mu bumpimpi. Bannayuganda basabiddwa okukkiriziganya ne gavumenti baweeyo akatundu ku ttaka lyabwe. Gavumenti wegenda okukola enguudo ez'enjawulo mu disitulikiti okuli Kampala, Wakiso, saako ne Mukono. Ye pulezidenti w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'asaba minisitule ey'omunda mu ggwanga ennyonnyole lwaki kamera ezateekebwa ku nguudo tezikola bulungi. Ago ge gabadde ag'okyag'essaawa eno. Sigala ng'owuliriza tuba ku 1.9 nze BULYABA HAMIDAH musibe bulungi mweraba. Ago gegabudde amawulire Agookya Ku Pearl FM ne Three Ways Property Consultants Limited bebaza okunazaako ennaku wamu n'okufuula landlord nga bakufunira ettaka eriri ku muzuuri ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala okutandikira ku miliyoni 6 zokka nga tukkiriza n'enkola ey'ekibanja mpola nga bali wamu ne Global Paint, a reliable product. Ebiranga eby'enjawulo Ku Pearl FM. Eddakiika ziri 20 zimaze